আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে এই ধরনের ওভারলে আমাদের ভিডিওতে অ্যাড করতে পারি। এর জন্য আমরা চলে যাব কাইনমাস্টারে। দেন এবারে মিডিয়া থেকে একটি ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করব। দেন এবারে লেয়ারে চলে যাব। মিডিয়া থেকে আমাদের ভিডিওটাকে ইনপুট করব। এবার চলে যাব কাইনমাস্টার স্টোরে। এবারে ওভারলেতে চলে যাব। আমরা এই ফাইলটাকে ডাউনলোড করে নিব। আমার ডাউনলোড করা আছে তাই আমি আর ডাউনলোড করছি না, আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। এবার লেয়ার থেকে মিডিয়াতে চলে যাব। মিডিয়া থেকে একটি ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করব। এবারে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে একটু অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিব। এবারে আমরা চলে যাব এইখানটাতে। দেন আমরা আবারও চলে যাব লেয়ার অপশনে। লেয়ার থেকে চলে যাব ওভারলেতে। আমরা যে ওভারলেটি ডাউনলোড করেছিলাম সেটা এখানে শো করবে। দেন আমাদের কাজ শেষ। এবারে আমরা ভিডিওটাকে এক্সপোর্ট করে দেব।